Aha. Mit der Klasse hier, mit dem Unterricht jetzt dann anfangen. Das ist aber langsam. Das ist wirklich langsam. Wieso? Das ist ja okay bei mir. Ja, klappt schon. Und mache ich dann Screen Sharing. Und wir nehmen das Thema unpersönliches S jetzt hier auf. Und wir versuchen zu verstehen, was bedeutet denn das S als Subjekt. Also, ja. Ha. Okay. Was ist dann dieses S in einem Satz? Das war die Frage ganz am Ende des gestrigen Unterrichts von Angelique. Und wir wollten eigentlich damit letzte Woche schon anfangen, aber leider konnten wir das nicht tun. Also, hier haben wir einige Sätze. Ich hoffe, ihr könnt dann alle meinen Bildschirm sehen. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ja. So, obligatorisches S. Was bedeutet das Wort obligatorisch? Das ist obligatorisch. Das ist fakultativ und das ist obligatorisch. Eine obligatorische Aufgabe. Das ist Was Pflicht. bedeutet das? Ja? Ist ein Pflicht. Genau. Ja, das ist ein ja, Pflicht. Entschuldigung, also ein Muss. It's a must. It's obligatory, it's mandatory, it's compulsory. Also das S ist hier in diesen Sätzen obligatorisch. Lesen wir zuerst alle diese Sätze von Anfang bis zum Ende hier. Es gibt nicht viele. Wie sie hier vor uns stehen. So who would like to take up this exercise, reading all of them? Okay. Ich lese. Ja, bitte, Anjali. Oft geht es einfach nur darum, Sympathien zu gewinnen. Genauso gut ist es, wenn Sie eine Leidenschaft teilen. Für den Beginn eines Gesprächs gibt es unzählige Möglichkeiten. Es regnet. Wie geht es Ihnen? In dem Vortrag heute geht es um, in unserem Unternehmen kommt es vor allem darauf an. Okay. Jetzt lesen wir diese Sätze noch einmal ohne S. Wer möchte das machen? Ohne S die Sätze zu lesen. Ja. Ja, Sir, ich lese. Ja, gut, Abhishek. Ohne S, ne? Okay. Oft geht einfach nur darum, Sympathien gewinnen. Genauso gut ist, wenn Sie eine Leidenschaft teilen. Für den Beginn eines Gesprächs gibt unzählige Möglichkeiten. Ja. Regnet, wie geht Ihnen? In dem Vortrag heute geht in unserem Unternehmen kommt vor allem darauf an. Ja, also wir haben hier zwei Varianten vor uns. Einmal mit S und einmal ohne S. Nehmen wir zum Beispiel diesen Satz hier. Es regnet. Können wir diesen Satz ohne S bilden? Regnet. Nein. Nein. Wie kann Nein, Sir. Okay.
Die nächste Frage zum Beispiel. Wie geht Ihnen? Nein. Okay. Genauso gut ist Ist es. ohne S. Ist es möglich? Nein, Sir. Mhm. Möglich. Möglich. Das wusste ich. Okay. Hier, oft geht einfach darum. Können wir auch diesen Satz ohne S bilden? Oft geht es. Ohne S ist es möglich? Ohne S. Oft geht einfach nur darum. Ja, nein. Möglich oder nicht möglich? Was sagt Ihr Sprachgefühl? What does your language feel say? Nicht möglich. Nein. Nicht möglich, okay? What about this one? In dem Vortrag heute geht Nicht möglich. nicht möglich, okay? So, why is it nicht möglich? Also warum brauchen wir das S hier in dem Satz? How will we conjugate then? Conjugate what? A verb. Verb. The verb, correct. So in all these cases, there is a verb gibt, almost in all of them, or a gate. Right? If you take this verb, for example, in this one, we get ihnen. Ihnen ist ein Dativpronomen, also das indirekte Objekt. Das Verb ist geht, gehen, und wir brauchen ein Subjekt, ja, das Verb zu konjugieren. So in solchen Fällen, in such cases, das S als Subjekt ist obligatorisch. It's compulsory. Without that, it just doesn't work. For example, the English sentence I gave you just now. Without that S, doesn't work. What doesn't work? It, the sentence. So I need that it even in English. I use this because I have to fill up a place which is lying vacant. The sentence is grammatically incomplete. It may be okay as far as you and I are concerned. I have said it wrongly, you understood it correctly. Also, communication arrived. But in our mother tongue, we don't need that actually. I mean, I'm just saying. Yeah, genau, das stimmt. Because this S is something which is very peculiar to German. Very, very peculiar. And there are certain verbs with which you have to use S. There is no way out. These are fixed lexical Wendungen. Lexical here, something that comes as a sentence. You cannot form the sentence without that S. For example, es regnet, es schneit. You can't say ich regne, du regnest, er sie es regnet, wir regnen, ihr regnet, sie regnet. That verb regnen, schneien, or ich donnere, ja, donnere ist möglich. Das ist möglich. Donnern has a second meaning of speaking very loudly. Der Chef donnert. Ja, das ist möglich. Aber blitzt, that means there's lightning flashing. So blitzen, you can't use that verb as ich blitze. But it's possible to say die Kamera hat nicht geblitzt, which again is replaced with es hat nicht geblitzt. It did not flash. What? The camera. The flash did not come on. So ohne es ist es fast unmöglich, mit solchen Verben einen korrekten, also grammatisch korrekten Satz zu bilden. So if you look very carefully at all these, also geht es, ist es gut, huh?
Gibt es, wieder geht es regnet, geht es, kommt es. So we have a kind of a rule here. Im deutschen Satz steht immer ein Subjekt. Das Wort es übernimmt die Rolle des Subjekts. Zum Beispiel bei Wetterverben. Wetterverben. Es regnet, es schneit, es donnert, es hagelt, es nieselt, es blitzt. So any verbs that have something to do with it, it's raining, it's drizzling, it's snowing, there's hail, and so weiter, you have to use that S with such verbs. Und bei anderen festen lexikalischen Verbindungen, other Wendungen, which are lexical in the sense of they exist as a sentence. Yeah, lexic actually is vocabulary related, word related, sentence related. It's a term from linguistics. For example, we gate is deer. You can't say we gate deer. Because again, like we all pointed out very correctly, how do you conjugate gehen? You need some subject there. And in such verbs like it is good, it is bad, it is beautiful. Now, please don't compare this as is gut or with the English phrases which are being used today very commonly. How are you? The literal meaning of how is given now in English with an adjective. I am good. The meaning of the question word how in English. How's the food? Good. How are you? Good. So that how has been carried over to I'm good. Sounds okay in conversational English. But you never ask anyone in German, wie sind Sie? This is the same as how are you? Wie geht's? How goes it with you? So don't convert that with ich bin gut or ich bin schlecht. Because when I ask you how are you, I'm not asking you about your qualities. That how are you is a shortened form of how are you doing or how are you going on with your life. I'm going along fine, thank you. So we don't look at the background of the sentence. We just copy what someone has said and happily go ahead using it. And then comes the kleine Streitigkeiten. No, but it's there in English. Sir, Yeah? sir, how we tell my parents are also good? No, they're doing well. Now, parents are always good, no? In German, Ja, es geht meinen Eltern auch gut. Es geht ihnen gut. I small. Es geht meinen Eltern gut. Wie geht's deinen Eltern, Babita? Danke, Sir. Es geht ihnen gut. They are doing well, na? Plural, dative plural, third person. ja. Hier auch, Right? auch wir benutzen es. Es geht ihnen gut. Okay. Es geht ihnen gut. So, but why the doubt? Why did you have the doubt? Sir, I thought we use sind No, for two persons. no. It won't Wir come. können auch laut benutzen, richtig? Ist laut gut. Ist laut. Es Geht läuft, Ihnen- you mean. Es läuft, ja, genau, No, läuft. no, never used.
It's always as geht. Gate. Okay. Yeah, if you, in an extreme colloquial sense, you want to play with words, play with language, you can say, ja, es läuft. Also es geht nicht, es läuft mir gut. Because in Hindi also we tend to have this slightly humorous answer, na? कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है. Yes. But that is not a normal question, isn't it? You're just playing with words here. That's all. But now look at S als Platzhalter. So what do we say Platzhalter? The same rule extended with a slight change in meaning. Genau, also so ein winziger Änderung. A very teensy-weensy change. Im deutschen Satz steht immer ein Subjekt. Und das Wort es übernimmt die Rolle. Fine. So let's keep this in mind and then come down here. Platzhalter. Platzhalter. That means if you are changing the elements in a sentence around, you are leaving your first place, which is normally occupied by a subject, blank. And if you do that, then it causes a problem because that sentence is grammatically incomplete sentence unless you are expressing that as a question. Look at the two sentences given to us below here. Eins und zwei. Es, Nummer eins, ist Verb. Wirklich eine hohe Kunst, ein Gespräch zu eröffnen. If I drop this S and start with ist, I'm lost. Because ist has suddenly moved to the first place. Question. And then you have a problem because after ist wirklich eine hohe Kunst, ist what eine hohe Kunst? Remember, this is infinitive mit zu. So here there's no problem. An infinitive mit zu is always based on a subject in the previous sentence. Correct. So you need a Platzhalter. Is it really a very high degree of skill to start a conversation? Is it really? Is really a high skill? No, what is what really? Or is what a skill? Is it? That it is das Gespräch zu eröffnen. Aha. So that is the trick. So that means this Gespräch zu eröffnen is a kind of a subject which you can put in the beginning and say ein Gespräch zu eröffnen ist wirklich eine hohe Kunst. Remove zu eröffnen. Your sentence still makes sense. Ein Gespräch ist wirklich eine hohe Kunst. A conversation is, now you found your subject. See? A conversation is really a high skill, high form of art. So when I started in this manner, no issues whatsoever. My problem is sorted out. But what happens when you invert this or add or qualify this conversation? To start a conversation, what do I do now? Is really a high
degree of skill. It is really a high degree of skill to start a conversation. It is real. It's real. So this S now we need as a Platzhalter. Right? So in order to be able to put the verb in the second place, then you need to make sure that the first place is occupied. Position Nummer 1 is occupied. So the only way you can put something there to occupy that is S. Why? Because it just is a unpersönliches S. It doesn't refer to anyone specifically. Ich, du, er, wir, sie. So it's it, see? It's there just to complete the sentence with it. Es steht, see again I'm using this S, es steht da nur, weil wir ein Subjekt dort brauchen. Ein unpersönliches Subjekt dort brauchen. And as a general rule, look at this, a small thing here. It not only a subject, but it can also be an accusative, replacement for an accusative. It happens very often with das setzen. How does this work? Very simple. Ich kann es kaum glauben. I can hardly believe it. Ignore the second sentence. I can hardly believe it. Hardly believe what? The Frage was, remember, always refers to an accusative object. Was kaufst du? Was hast du gesagt? That was refers to something that I need as a reply, which fulfills the conditions of you said something and what is it you said? What is it you said? That what is the accusative part. So ich kann es kaum glauben. I can hardly believe it. Believe what? That der Referent wieder zu spät kommt. You know the word referent? What is referent? They are referent speaker at a formal conference or seminar or whatever. The speaker is late again. So I can hardly believe it. Believe what? That the speaker has come late again. Now the interesting part, which you have done at A2, but without any explanations. If you invert the sentence, dass der Referent wieder zu spät kommt, you begin with this Nebensatz, where the Nebensatz is an Akkusativ, Ergänzung. Then the Hauptsatz will not have the S. Why not? Because, yeah, this has already taken a kind of place of the subject. That is We already give the answer. correct, absolutely. So that S is dropped. Kann ich kaum glauben, not kann ich es kaum glauben. This is the simplest I can explain. I don't want to go into too much of detail. There's a page and a half of rules for this. Also, where is it obligatorisch? Das ist auf Seite 38 in dem Lehrbuch.
Wetterwerben. Keep this in mind. Es nieselt, drizzling, regnet, hagelt, hail. Yeah, there's a hailstorm, Olegering. Schneit, gewittert, thundering down, donnert, and fixed lexical combinations. Lexical here means that the S is part of that usage, part of that window. Don't call it read the window. It's a window, a usage, a general phrase, and it's part of that phrase. We get this D, we get S in. Worum geht es in diesem Text? What is it about in this text? What does this text concern itself with? Wie ist es? Es ist gut? Wie ist es? Es ist schlecht? Or es gibt? Es kommt darauf an. It depends thereupon. Es handelt sich um. It deals with. Es hängt davon ab. It depends thereupon. Then Platzhalter, that rule Platzhalter, that's again the same thing is given here below. And what is the rule here? Im Aussagesatz muss die Aussagesatz Statement muss die erste Position immer besetzt sein. You can't leave it blank. Damit das Verb auf Position 2 stehen kann. If position 1 is occupied by another part of the sentence or a part of the sentence or a Nebensatz, then you drop S in the second half. Now, if you want to avoid mentioning a subject, you don't want to mention a subject, then we use it in such options like Es hat geklingelt. What is this Es hat geklingelt? What sound? It has sound. Yeah, it has rung. Klingel is the bell, ringing of a bell. Who rang the bell? घंटी किसने बजाई? Who rang the bell? Who pressed the buzzer? Who pressed your doorbell? Do you know that? No. So you are sure and you say der Postbote hat geklingelt, postman, or so and so Person hat geklingelt. So your subject is taken care of, you don't need the S. Or you say someone is also a subject, huh? Geklingelt. Niemand hat geklingelt. No one has rung the bell. But you don't want to say someone, no one, postman, courier. You don't want to use any of them. Es hat geklingelt, which is very, very close to the expression we use in our languages, ganti badi. Because the it, like Raja very correctly pointed out, is not there in the Indian languages. It, ganti badi. Who rang, we don't know. If you are sure, you are expecting, courier hoga, then you are now on the right track. That it has been replaced with the answer. Wie gefällt es Ihnen hier? Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? How do you like it here in Germany? Like what? Being here in Germany. I didn't ask you, wie gefällt Ihnen Deutschland?
See, there's a difference. Wie gefällt Ihnen Deutschland? Wie gefällt Ihnen der Film? Wie gefällt Ihnen Deutsch? Because then Deutsch is the subject. Deutsch gefällt mir. That's a direct question. Is German liked by you? Yeah, German is liked by me. But how do you like it in Germany? There's a change in the question. In Deutschland. Ja, es gefällt mir gut in Deutschland. You need not answer in Deutschland or use these two words in the answer. Es gefällt mir hier gut. So there are places where the S can be replaced, ersetzen, to replace, to substitute, durch ein Subjekt. Please look at the sentence carefully. We have enough knowledge of the German language to be able to apply this rule of S in a logical way. Sir, you said one sentence. Wie gefällt Ihnen Deutsch? Mhm. So Deutsch is the subject here. Mhm. Subject In fact- at the end. Ihnen first. Why? Why? Very simple. Ihnen is a pronoun, Deutsch is a noun. Pronoun before noun. करेक्ट ठीक बट वो सब्जेक्ट है ना सर ऑब्जेक्ट थोड़ी है ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं तो लगाओ जरा डॉइच को कहीं और पे नाउन है उसको कहीं और लगाओ प्रोनाउन से पहले लगा सकते नहीं हो वो नहीं लग रहा था अभी तो मतलब सेंटेंस डीप सा लग रहा है सो यू कांट पुट अ नाउन बिफोर अ प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी इट डजंट मैटर नाउन बिफोर प्रोनाउन इज नॉट पॉसिबल ठीक नॉट पॉसिबल ये तुम्हारे सामने एग्जांपल्स हैं देखो ना करेक्ट आई थॉट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फर्स्ट आना चाहिए बट सब्जेक्ट भी अगर नोमेन है तो प्रोनोमेन चेंज इफ इट इज अ प्रोनाउन देन यू कैन पुट इट हियर ओके क्लियर बट इफ द सब्जेक्ट इज अ नाउन and it has to be after the pronoun. The rule is pronomen kommt vor dem Nomen. हाँ So, any other questions? Please keep this in mind because we have to. Oh, passive, ara. Next lesson is passive. So we will need this S very badly in the passive. Or rather very goodly in the passive. Sir, Yeah. Hier haben wir einen Satz. Es sind noch nicht viele Leute da. Warum sind hier? What is the subject here? Ist viele Leute. दूसरी साइड पे देखो. Viele Leute. So the actual subject is viele Leute, which we have not put in the first position. Right? It's not in number 1. So if you put viele Leute somewhere in the middle like this place is empty. Yeah. It's empty. So you need to fill up this place because there has to be something at number 1. Otherwise this verb, इसको कहाँ डालोगे? Second position पे रहेगी तो verb. first वाला खाली है because actually the subject has come here. I want the sentence here. German allows you that, so I want it here. So to fill up the subject, not to leave it blank, I put an S. Safe. So you're not conjugating this verb sein mit S. You're conjugating it with viele Leute. Es sind noch viele Leute da. Okay, sir. Because if you invert it, see that S is dropped, no? Viele Leute sind noch nicht da.
That is better. So viele Leute, Subjekt Nummer 1 sind, Verb konjugiert nach dem Subjekt Nummer 2, noch nicht da, adverbiale Bestimmung. Not Second yet. one is better, sir. Well, it sounds better to you. I would definitely use number 1. This is typisch Deutsch. Be ready for it. Das ist typisch Deutsch. You feel second one is better because you are comfortable with the rule in English. Subject, verb, object. Correct. Whereas this sentence is subject, verb, predicate, which is also correct. You should be prepared to come across such sentences and not be confused. And your comfort level says use this, use it. That's your comfort level. But don't be confused when you see this here. Es sind, how can I conjugate sein with es? Es is singular. No. Es is not singular here. It is just a Platzhalter. Just stands there so that that place is not empty. Rumal rakha hai wahan pe. Think of it that way. All of us are familiar with that rumal rakhna concept, correct? Correct. You cannot leave that place empty. Right so far, everyone? Comfy? Yes, sir. Somewhat? Yes, sir. Yeah, alle? Yeah, sir. Yeah, all of you somewhat comfortable? Don't worry too much about it. Ich kann euch dann auch ein bisschen Trost geben. I can give you a kind of some solace, some kind of sympathy. In the sense, this S is more of a subject at the C1, C2 levels. So that's some trust for you, some consolation for you. So we don't need to do it so much in detail. I have 2 pages of rules as to when to use S. So if we happen to be together at C1 or C2, this topic of S als Subjekt oder how do you put it? Der Gebrauch von S im Deutschen. This is a lecture topic. It's a lecture topic, 1 hour, about roughly 3 hours of topic. At least, minimum. Understanding the concept, the sentences, und dann Übungen dazu. Minimal 3 hours, 3 Stunden. So it's at a higher level, so don't panic. So wenn wir das bis dahin verstanden haben, das reicht. Es reicht schon. Yeah, so same sentence which I just gave you, I can invert it and tell you, es reicht schon, wenn wir das bis jetzt verstanden haben. Wenn wir das bis jetzt verstanden haben, reicht schon. Correct. Any questions here? Anyone? Any questions? This looks like Pratipal Singh. Ja, okay. Wenn wir dann jetzt weitergehen, was man mit dem Körper sagen kann, this, again, that video has disappeared. My link is not working. So was ist dann Körpersprache?
Wenn wir sprechen oder miteinander reden, manchmal auch ohne Worte, dann spielt die Körpersprache eine sehr, sehr große Rolle. Das ist nicht nur die mündliche Sprache, sondern auch die Körpersprache. And for example, ein Gespräch kann misslingen, wenn wir keine Kontakte, also Augen- oder Blickkontakte mit dem Gesprächspartner machen. If you don't have eye contact with the person in front of you, it's very important at certain places, keeping your eye contact with your partner. Then that conversation is a failure if you don't do that. So Körpersprache, it's not just talking to a partner very lovingly, affectionately, or in whatever other manner. Eye contact. Otherwise, it means there's something wrong with the statement. Because die Körpersprache ist eigentlich der Hintergrund, auf dem wir unsere mündliche Sprache basieren. So, whether it's mislinkt or gelinkt, das kommt darauf an, wie man die Körper hält. Your body language should clearly show your interest in what you're saying, your passion, your love, your whatever mood that you are in at that moment. That the body language does, not just the modulation of your voice. So all together forms Kommunikation. Also die richtige Sprache, die richtige Grammatik, das richtige Wort, Intonation, Rhythmus, Melodie, Satzakzent, Wortakzent und die Körpersprache. So it's again up to you people. Between you all, if you can search and find this video, nothing like it. I've not been able to locate it. I'm lost. And my link has said video does not exist. So when I get such a message on the computer, now gibt es keinen Streit mehr. Keinen Streit. I can't quarrel with my computer. So look for it. Just by the expression on her face, you can see what she's explaining to you. By this Haltung, Körperhaltung, you know what kind of mood this fellow is in. Mm-hmm. So there are special seminars bei diesen Seminaren wird die Körpersprache trainiert. So please have a look at it because it's very important when you are giving a personal interview face to face. Also virtuell ist okay. Da sieht man dann die Körper gar nicht. But even then your facial expressions play a role when you're appearing for an interview. Und leider muss viele Firmen das so virtuell machen. Earlier they would observe how you're sitting in a chair when you go for an interview. Where do you put your hands? Do you cross your legs? What is your posture in the chair? All that used to play a very, very important role. Correct. So have a look, see. I think Anjali, last time you found the link. If you can find something, great. So if no questions, can we go on to the next part? Ist es eine neue Lektion? Ich glaube ja schon, oder? Ja. So any questions, people? Fragen?
Nice. Nicht. Okay. Keine, not nicht. Keine Frage. Because my question was in a noun form, so your negation should also be with a No. noun. Keine. Yeah, keine, Keine. not with. So Fragen, nein, keine. Correct. Okay. So, Arbeit ist das halbe Leben. Das ist wieder ein Spruch, a saying in German. Der Spruch, S-P-R-U-C-H. Der Spruch, die Sprüche, U-Umlaut. It's a saying in German. So, Arbeit ist das halbe Leben. It's self-explanatory. Right? Half your life you're working. So, it's supposed to be part of life anyway. Wie heißen diese Berufe? Also was machen die Leute bei solchen Berufen? Industriekaufmann oder Kauffrau, Steuerberater, Dachdecker, Sozialarbeiter und Eventmanager. Ja, Leute, was bedeuten diese Berufe? Industriekaufmann. Industrial. Yeah? Guess, you have to guess. It could be new to us, but you have to guess now. So Kaufman is a businessman. Kind of, yes. On industry? Industry means industry. Yes. So industry, businessman, manager. Yeah? The Kaufman, the word would mean industry manager or industrial manager. Okay. Steuerberater. Das haben wir auch. Accountant. Yeah? Accountant. Accountant नहीं बैठेगा. Tax consultant. Tax consultant is richtig. Steuer, die Steuer, tax. Beraten or Berater, to advise. So here for us, a Steuerberater in Indian is normalerweise ein CA, Chartered Accountant. Because it's a specialized job, advising you on your tax. An accountant can't do that. An accountant is Buchhalter. Yeah, and Buchhalter is accountant. He manages the books, profit and loss, and what else do you have? Oh, commerce people, help me out. There's profit and loss statement and और क्या होता है भाई accounts में? EDS or Assets and liabilities. Accountant does only that part. Whereas a chartered accountant, he is also into giving you advice on where to invest, how to save tax, and so on and so forth. So that's a tax consultant. What's this in Dachdecker? This is interesting. dark roof. Dark is roof. Yeah. Roof tiler. Yes. Do we have something like that in India? Dachdecker? Habanur paint. Nippon. We don't have any such fellows at Dachdecker. Because the tiles which are there which used to be in the olden days in our country, they have tiled roof houses. Yes, sir. अभी तो सब flat roof हो गया ना? There's no tile. नहीं, indoors we are having. Yeah, indoors shown. But this is your roofers, literally, your roofer or your tiler. The person who comes and replaces the tiles in case there's any damage. And these are so beautifully put on top of each other that not a drop of water during heavy rains falls into the room or into the house. So this is also a specialized profession. And you need training for this.
Okay, Sozialarbeiter. Social worker. Absolutely. Again, training. In our country, anybody can become a social worker. Yeah. And Nummer 5 bei uns ist neu. Event Manager. Toastmaster. No, Nine. it's slightly different. Event Manager. It's Party a management. only party. 9 other events out. Yeah. So it's big business now. Really big business. Starting from children's birthday parties Correct. at the lowest end of the scale up to serious conferences and international seminars at the national and international level. So this is a new profession that is coming, event manager. And it's so lucrative now. Also, they have become an viel Geld. And I do know of one person, the daughter of one of my very close friends, who is an event manager. And one couple who wanted to get married hired her to manage their wedding. She did that wonderfully well and got a lot of money for it, because the wedding which they had planned, this couple, was in Thailand, in Bangkok. So she went all the way to Thailand at their cost. She looked around, found a proper place, set up the whole hotel or wherever that was organized, complete with background music, flowers, chairs, table, everything, including the guest list, how many guests will be flown there, all that. So it's a newish kind of job profile, event manager. Sowas gibt es in Deutschland. Und hier sind einige Leute, die solche Jobs hier machen. So, diese hier. Look at this sentence. Meine Tochter ist immer viel auf Reisen. Ich glaube, sie hilft großen Firmen, wenn die irgendwo Veranstaltungen machen wollen. So what is she? Industry Kaufman oder Marketing Manager. Nein, Event Manager. Eine Event Managerin. Correct. She helps big firms when they want to hold an event, somewhere. Yes. Right? Look at the words that she says here. Ich organisiere zum Beispiel Tagungen, Seminars, Meetings und Kongresse inklusive Rahmenprogramm und Feste jeglicher Art. Rahmenprogramm is the main program. Please tell me who are the speakers you have invited, what is the topic, and I will do the rest myself. I'll arrange the speakers as per topic, according to topics. All that's my problem, not yours. You relax. How many days is your seminar? 3 days. Okay. How many speakers? 100. And have you received everything from every one of them? Please give me their background profiles, what they want to speak on, what is the presentation. Give me their phone numbers, contact details, email IDs. I'll arrange everything. So after that, as event manager, I call up the speakers. What time is comfortable for you? 9 o'clock in the morning or 4 o'clock in the evening? 9, please. Good. 9 o'clock. First day, second day, third day. So I start making that list. I'm the event manager. After I've got everything in place, I contact this firm which has hired me and tell them this is the planning. Now you tell me you want any changes here. It's one heck of a job. And they have to be on their toes, because if there are last minute cancellations, they have to fill up that slot.
So similarly here, Darker, my instance darker. So, So- dark day. what's marked there? Dachdecker. Dachdecker. And what is the most important condition for a Dachdecker? Height. Schwindelfrei. Ja, man muss schwindelfrei sein. Was ist schwindelfrei? Heights. Height से नहीं. हाँ, Wind. Height, wind. ja. Man muss schwindelfrei sein. Mind से free. Nee, Schwindel, er schwindelt. Also mir schwindelt es. अच्छा, वो हाइट से डर लगता है जो क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलते हैं? Schwindel hier. One What is minute. Schwindel hier? Er schwindelt mir. Vertigo. The Yes. Ja. Give me the phrase. Er schwindelt mir. Dizzy. I feel dizzy. So they should be free of any dizziness. People, when they stand at a very tall building and right on top of a, let's say, 100-story skyscraper or something, or even a 12, 15-story skyscraper and look down, they feel dizzy. Also, er schwindelt mir bedeutet, I'm feeling dizzy. Yeah, that vertigo, that giddiness. So they should not have that. A Dachdecker cannot afford to be feeling dizzy. Und er darf keine Höhenangst haben. So was ist dann Höhenangst? Height fear. ऊंचाई से डर. Yeah, fear of heights. Yeah. He should not have any, or she should not have any fear of heights. This is that vertigo in that sense. You go up top and then you look down, you feel dizzy. Anyone here had Höhenangst? 9. Keiner? 9. till 10 stories, okay. Beyond that is how. Also, okay. So, वो भी लिमिट है. Yeah. और the andere? Kapita, Devika, Sunita, kein Sir, ich Höhenangst? habe kein Höhenangst. Gar kein Höhenangst? Nein. Nein, Sir, manchmal ich habe. Aha. Abhishek, Shashank, Raja? 9, sir. Hast du mal probiert? Yeah. Ja, also in Indien. Ne? Yeah. In China gibt es eine Glasbrücke. Brücke? A bridge. Bridge. There's a glass bridge at roughly a height of 10,000 feet or something in the mountains in China. People can't walk on it. They fall down when they're walking. Of course, the bridge on one side is a glass wall. The flooring is all glass. Yes. And when you're walking ahead, you're looking down. There is nothing down. And whatever is down is quite far down. So when they see that, they immediately feel giddy and fall down. There are loads of videos on YouTube on this. Correct. Ich habe das gesehen. So if you have Höhenangst, there's nothing to be ashamed of. So feel free to say that. Okay, so hier in dieser Lektion, die Grammatik ist ganz einfach. Zweiteilige Konnektoren und während als Konnektor. Und dann lernen wir auch dieser zu plus Infinitiv. So the connectors here will be like this. Leonardo, nein. Moment.
This is the one. I think these are all familiar to you. Sowohl als auch. Nicht nur, sondern auch, Komma. Sowohl als auch, no Komma. Weder noch und entweder oder. Entweder oder ist positiv, weder noch ist negativ. Je desto, je mehr, desto und so weiter. Oder umso. Zwar, aber, einerseits, andererseits. And the rule again. Welche Konnektoren bilden Sätze mit einem Komma? Nicht nur, sondern auch je desto, zwar aber, einerseits, andererseits. Have you learned this before? Diese zweiteilige Konnektoren? Yeah, in sir, in B1. B1. B1, okay. So this is the second half. Just to festigen what you have learned, to concretize what you have learned. And während als Präposition haben wir gelernt, hier während als Konnektor. Nebensatz, das bildet einen Nebensatz. So if you have not done this, you want to revise this, then we'll probably have to do some Übungen. Extra in case necessary. And then of course, zu, damit, and other possibilities here. That's a grammar here for this lesson. So it's a very simple lesson as far as grammar is concerned. So if you're comfortable with the grammar, I won't concentrate too much on it. But if you're not comfortable, then natürlich werde ich das ein bisschen extra machen, sonst nicht. So wir haben gelernt, aber ich bin nicht sicher. What we learned is correct. Ich habe das einmal gesehen, die Connector, but not sure. We will be going through that, Anjali. Don't worry. We'll be going through that. If it's clear to all of you, Correct. then I will not keep on repeating the topic. Yes. We've understood it. Wir können das hier gebrauchen, verwenden. Wir sind komfortabel mit dem Thema. Dann gehen wir weiter. Wir lernen mehr Wortschatz. Correct. Yes. So I will not be skipping it. Don't panic. नहीं, I'm telling you, sir. मतलब बहुत सारे concept. I think I have learned it wrong. Now I'm correcting it. नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? You can't learn it wrong unless there's been some confusion in being taught differently. Das, I don't know. Es kommt darauf an, wo man das gelernt hat. Yes. Okay, there's a small exercise I would like you to do. Und zwar, it's a little down here. This one here. Tabea und Markus, Bill und Constanze, Jolanta und Stefan. So hier sind diese Paare, Pairs hier. Jolanta ist Telefonistin und Stefan ist Bibliothekar. Und Bill hier ist, er macht Umschulung. Umschulung. Er wird umgeschult. Was ist Umschulung? Was ist Schulung oder Schulen? Ja, Schulung ist ein Synonym für Ausbildung. Und Ausbildung bedeutet? Training. Training. Yes. Umschulung, retraining. You're from one profession that you've already been trained in, you're learning a new profession and undergoing
new training for that profession. Also in Deutschland macht man das, wenn es keine Jobs mehr gibt und man möchte sich umschulen lassen. I would like to be retrained in some other profession, so that's possible in Germany. I'll go into the implications a little later and the fee and everything involved, but that is possible. And here Constanza is Musikerin. Und hier Tabea und Markus. Oh, I would like you to play out dialogues. You have to choose your partner. That's left to you people. Who is what? And there is a problem here is about small complaints. So, zum Beispiel, sie ist Studentin. Tabea möchte die Mitschrift von Markus. Mitschrift, the notes that one takes down in the classroom. Very brief dialogue. Ja, sie möchte diese Mitschrift von Markus, weil sie die letzten beiden Male nicht im Seminar war. Sie hat den Unterricht nicht besucht oder nicht besuchen können. Tabea meint, dass Marco ihr als Freund helfen sollte. Und sie hat Angst vor der Prüfung, weil sie nur wenig verstanden hat. So, sie bittet Markus um Hilfe. Markus auf der anderen Seite ist sauer, weil Tabea ihm nie bei etwas geholfen hat. Und es ist das dritte Mal, dass Tabea seine Mitschrift haben möchte. He is very upset, he is very sour. He feels very cheated, bitter. Because Tabea has never ever helped him. And it's the third time she's asking for his notes. Und fühlt sich ausgenutzt, exploited. And he himself has to learn for the exam, so he can't lend his notes because this class was especially difficult. Look at the body language and the expressions. It tells you what is what. Okay. Bill wohnt mit Constanza in einer WG. Will für die Prüfung lernen, kann sich nicht konzentrieren. Warum nicht? Also, weil Constanza immer das Cello hier übt. She's practicing her music and he just cannot concentrate. And she's practicing because morgen hat sie ein wichtiges Konzert. Similarly here, sie möchte, also Jolanta möchte im Urlaub Ruhe haben. Und sie hat einen sehr hektischen Alltag, a very hectic daily routine. Und sie wollte sich mit Stefan entspannen. She wanted to relax with him. But she sees that Stefan nimmt sehr wenig Rücksicht. He doesn't consider her feelings at all. Stefan möchte im Urlaub etwas erleben. He wants to experience something. Chalo, idhar jayenge, udhar jayenge. He doesn't want to relax. Er interessiert sich sehr für Sport, für Natur und er lernt gern neue Leute kennen. And he wants that in this holidays, his wishes should be considered. His desires should be considered, which he doesn't. So, how long do you need and when will you play this out? Not more than 2-3 minutes max. Small dialogues, keeping these points in mind. They're all situational with complaints. All the dialogues have to be in the do form, not in the Z form.
Heute ist Dienstag. Ja, heute ist Dienstag. Also eine Woche. Reicht Okay, die Zeit Montag. aus? Ja, also reicht die Zeit aus? Will the time be enough? Yeah. You have to look for a partner and then prepare a dialogue to speak to each other. Remember, this is straight part of the Prüfung. Have the tips helped you? These are tips on how to talk to each other. So Montag, huh? Okay, das ist okay bei mir dann. Be sure to use Wendungen or Redemittel like these. Ich denke, ich würde mir wünschen, ich freue mich, ich fühle mich, ich glaube. Don't forget this. Ja, ich wäre glücklich, ich bin froh, wenn du mir dabei hilfst und so weiter und so weiter. Ah. Sir, Yeah. so you give random partner or we have to choose? Your choice. Because I want you to be comfortable with this, with the choice of a partner. It can be anyone here, any one of them. Okay. Your choice. Okay, und jetzt something interesting. Wenn zwei sich streiten, so darum geht es hier. Es gibt hier 4 Dialoge, ganz kleine, kurze Dialoge. You have to tell me, was ist das Thema des Gesprächs? In all the 4. Very short ones. Und welcher Dialog ist ein Gespräch, in dem Kritik geübt wird, where there's criticism? In welchem Dialog gibt es einen Streit? Is there a quarrel? Which of the following dialogues shows criticism? Mild or strong or whatever. And where is it a quarrel? Right? So, ich beginne gleich mit den Dialogen. Modul 4. Wenn zwei sich streiten. Aufgabe 4a. Dialog 1. Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon einmal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut, verstehe. Und noch eins, bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und 2 Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Verstanden? Also zuerst, also gut gehört, war das okay, hörbar? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, verstanden, alles? Nein, nicht alles. So, worum geht es? Habt ihr das mitbekommen? Were you able to get that? What is it about? Correction in einem Dokument vielleicht. Ein Protokolldokument gibt es Fehler. Ja, was ist ein Protokoll? Ein Template. Give me the correct word. Es ist langweilig Protokoll. Nein. Nein, ein Protokoll
Auf Protocol Deutsch? is a kind of document which are writing Huh, during the meeting. right. So it's called minutes. In English, it's called the minutes of a meeting. And thus, protocol. Don't confuse it with the English protocol, which means the way of behavior. How do you behave in certain situations? That is called protocol in English. Aber auf Deutsch, Protokoll mit K und Doppel-L. Whereas in English, it's with a C und einmal L. Aber in German, das Protokoll, K-O-L-L am Ende. It's the minutes of a meeting. That means how a meeting progressed minute by minute. Every detail of what was discussed in a minute in a meeting is given in a protocol. There are different kinds. And that is the general word protocol. So it's a very, very official. Ich kann nur nicht hören oder alle? Ich kann auch. Ich auch. Okay. Sorry, people. Sorry. Power went and came. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Thank Yeah. you. But I had a phone with a problem with my hotspot. I tried to locate it. My phone says data saver is on. So I can't start hotspot. ये data saver कैसा on हो गया मुझे नहीं मालूम. And I don't even know where the hell that damn thing is. कहाँ पर होता है data saver? उसको ऑफ करना पड़ेगा मुझे. Damn it. ये अपने आप कभी when it updates the thing, it changes everything on its own. I have to stop updating now. I'm so sorry. So saving. Yeah. So एक बार फिर से करते हैं. Play again. So. Modul 4. Wenn zwei sich streiten. Aufgabe 4a. Dialog 1. Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon einmal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut, verstehe.
Und noch eins, bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und 2 Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay, dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Ja, Hmm. so die Hauptsache, war das ein Streit oder war das eine Kritik hier? Kritik. Critic. Ja, das ist eine Kritik. Und also dieser Sekretär, er muss die Korrekturen machen. Yes. Ja, der Chef hat ihn beraten, bitte mach die Korrekturen und bringe das Protokoll zurück. So there was no rough language or no quarrel at all. So jetzt weiter. Dialog 2. Hallo Marika. Kommst du auch noch? Wie? Es ist doch genau 4. 4? Wir waren um 3:30 verabredet. Aber nix aber. Es ist immer das Gleiche. Immer muss ich warten. Weißt du, wie ich das finde? Ich weiß ja, aber saublöd finde ich das. Meine Verabredung hältst du ein. Marika, jetzt halt mal die Luft an. Wie bitte? Ja, ich bin manchmal unpünktlich. Das kann man wohl laut sagen. Aber ich komme auch oft pünktlich. Da lachen ja die Hühner. Weißt du was? Das blödeste Huhn bist du. Ich gehe. Also, das ist... Ich schicke dir dann die Mail, in der wir uns um 4 verabredet haben. Ja, prima. Mach das. Was war das Thema hier? Es ist nicht klar. Ich habe nicht gut gehört, aber ich habe es verstanden, ist die erste Frau hat die anderen Frau geschult. Geschult. Ja, sie schult. Also ist es Sie ein ärgert, Ja? sie ärgert und Ja? sie sagt, sie muss weggehen. Warum? Sie wartet für lange Zeit. Mhm. Also ist das ein Glaube ich. Kritik oder einen Streit? Ein Streit. Streit. Ja, ist ein Streit, ja. Okay. Und worum ging es? Dialog 2. Just have a quick look. Hallo Marika. Ach, kommst du auch noch? Wie? Es ist doch genau 4. 4? Wir waren um 3:30 verabredet. Aber nix aber. Es ist immer das Gleiche. Immer muss ich warten. Weißt du, wie ich das finde? Ich weiß ja, aber saublöd finde ich das. Keine Verabredung hältst du ein. Marika, jetzt halt mal die Luft an. Wie bitte? Ja, ich bin manchmal unpünktlich. Das kann man wohl laut sagen. Aber ich komme auch oft pünktlich. Da lachen ja die Hühner. Weißt du was? Das blödeste Huhn bist du. Ich gehe. Also, das ist... Ich schicke dir dann die Mail, in der wir uns um 4 verabredet haben. Ja, prima. Mach das. Okay, now? Sehr spät für einen Termin. Ja, und um wie viel Uhr haben Sie dann den Termin vereinbart? Nein. What was the time? Halb 4. 3:30. Halb. Und um wie viel Uhr ist diese Frau erschienen? What time did she appear? She came 30 minutes late, I think. Ja, 30 minutes late. Und what was that argument about? Worum ging es hier in dem Argument? The other lady sounded like that is super stupid. She was giving a reason Blood and is wound something. bloodshine. Ja, Blut. ja. Also die eine sagte, wir haben uns 3:30 verabredet. Die andere sagt, nein, wir haben uns um 4 Uhr verabredet. So, ein Missverständnis. Erstens und zweitens, dann kam es zu diesem Streit. Then this quarrel happened. Du bist immer spät, du kommst nie pünktlich. And it came down to name dropping.
saublöd, du bist das blödste Huhn. You're the silliest of all the literally chicken. In other words, the silliest goose I've ever seen. Most stupid woman I've ever seen. And that rapid walking away, body language, also showed that she's still angry. See the quick steps that she took at the end. Okay, what about this one here? Dialog 3. Nein, es gibt nicht noch mehr Taschengeld. Und Schluss. Ja, aber die anderen. Was interessieren mich die anderen? Hey, geht's schon wieder ums Geld? Ja klar, jeden Monat das Gleiche. Aber stimmt doch, die anderen können sich sogar Klamotten von ihrem Taschengeld kaufen. Naja, aber die bezahlen wir ja auch. Aber ich kann nicht alleine entscheiden, wenn ich was kaufen will. Das ist doch besser so. Na, Vorschlag. Wir vereinbaren für die nächsten 6 Monate einen festen Betrag für Kleidung. Zum Beispiel 180 €. Das ist viel zu wenig. Warte doch mal. Dann bekommst du jeden Monat 30 € extra auf dein Konto. Wenn du dann Klamotten kaufen willst, nimmst du das Geld von dem Konto. Wenn nicht, dann sparst du das Geld. Ich weiß nicht. Mal sehen. Also ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hast du eine bessere? Wir können ja später nochmal drüber reden. Na gut. Was ist das Thema hier? Taschengeld. Taschengeld. Ja, und was will der Junge? Was will das Kind von dem Vater? Was möchte das Kind, der Junge, von dem Vater? Geld, also Taschengeld nicht. Also mehr Taschengeld. Ja. Das Warum? ist nicht genau. Ja, was er bekommt, ist nicht genug, sagt er. Warum? Warum möchte er mehr Taschengeld? Klamotten kaufen. Ja, also Kleider kaufen. Ne? Klamotten ist very umgangssprachlich. Also er möchte Kleider kaufen. So, ist es ein Streit hier? Nein. Ist Ein es Diskussion. Es ist nur ein Beschweren. Beschwerung. Ja. Und die Mutter? Mutter reagiert. Was sagt die Mutter? Eine Idee. Mutter gibt eine Idee. Ja, einen Vorschlag. Ein Vorschlag. Vorschlag, ja. Wir sollen 300 € extra haben und wenn sie möchte Kleidung kaufen, dann das ist 300 €. Andererseits, sie können zurückhaben das Euro als ein Taschengeld. Also sie spielt Schiedsrichter. She plays the referee here. Yes. Der Vater sagt nein, der Junge sagt ja. Nicht mehr, sagt der Vater. Also er ist jetzt ganz fest darauf. 1000 €. And one very short Dialog 4. Last one. Frau Rabe, Ja, was gibt's denn schon wieder? die Kalkulation ist von Ihnen, oder? Ja, und? Das hätte ich mir ja denken können bei so vielen Fehlern. Das ist ja wohl... Versuchen Sie es mal mit einem Taschenrechner. Was? Das ist ja eine Frechheit. Frech ist diese Kalkulation. Bitte noch einmal, und zwar sofort. Das kann nicht warten. That's it. What was Was this? ist, was ist los? Verstehe ich nicht. Really? Ja, Es ist sehr schnell und auch. Once again. Just very quickly. It's a very short text. Dialog 4. Frau Rabe, Ja, was gibt's denn schon wieder? die Kalkulation ist von Ihnen, oder? Ja, und? Das hätte ich mir ja denken können bei so vielen Fehlern. Das ist ja wohl... Versuchen Sie es mal mit einem Taschenrechner. Was? Das ist ja eine Frechheit. Frech ist diese Kalkulation. Bitte noch einmal, und zwar sofort. Das kann nicht warten. Use calculator. Ja. Also was für einen Fehler hat diese Frau gemacht? Was für einen Fehler hat sie gemacht? Kalkulation.
Ja, eine Kalkulationsfehler. Und was schlägt der Chef vor? Was hat der Chef? Taschenrechner. Bitte, Calculator. ja, benutzen Sie doch einen Taschenrechner. Und wie ist die Reaktion der Frau, dieser Sekretärin? Wie ist die Reaktion? Fresh something. I don't really get that word. Good, Something like okay. that. What is F-R-E-C-H? Fresh. Fresh. Ha. The meaning here of this word fresh. Give me new. No. Naughty. Yes, you're confused. Don't confuse it with fresh. Don't confuse it with fresh. Freshest brot. This Something is like cheeky or naughty. Yeah. But what is that? Fresh here means it's a very, very silly, stupid mistake. Silly mistake. Okay. Because right in the beginning, der Chef sagt, ist diese Kalkulation von Ihnen? Und sie sagt ja. Dann sagt der Chef, ja. So viele Fehler bedeutet, das ist von Ihnen. When there are so many mistakes, it must have been done by you. So to which she says, das ist doch frech. You're being very cheeky. You're being very impudent. You're making a kind of a remark which you should not be doing. Because if there are so many mistakes, only you can have done it, says the chef. Good. So she's very upset at that. But he says, I want this thing now. Do it again and use a calculator this time. Don't use your brains. So indirectly he's telling her that you have no mind or no brains for doing mental calculation. Use a calculator. So Kritik oder Streit? Kritik. Aber was für eine Kritik? What kind of Kritik? Sie hat keine Meinung. Das ist eine heftige Kritik. It's a very, very... Yes. Condescending. No, not condescending. It's a reprimand. Reprimand. Yeah, genau. It's a reprimand. He's really telling her, I don't trust your brains. Use machines. Why? What are they there for? You've been appointed here as a secretary and you're making such silly mistakes. Right? This is literally like blamieren, no? Correct. He's literally telling her that these kind of mistakes can only happen when you use your brains. Don't use your brains. Use a machine. So as a chef, he is really very upset. So it's not a strike. He's not quarreling with her because there's no gegen argument. A quarrel will normally have an argument on gegen argument. Right?